call the Major. One of the Major's subordinates working undercover with the CFA is due to make contact with him. Check his current location on your iDroid. Follow him, and he should lead you right to the Major. Понятно. Please select a deployment point. Please select a deployment point. The map has been updated. Be careful down there, boss. Чё она? Please select a deployment point. Так, все. О, машинка, надо эвакуировать. О. Enemy presence detected. The map you have arrived at your destination. Еще и вертолет. Enemy presence detected. The map has been updated. The target's man should be somewhere around there. Да в палатке 100%. Stay on him. The map has been updated. Кипиш. Проблема в том, что у меня тачки нету. Так, все, я и контейнеры стырил, и этих не убил. We have no fix on the target, not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off if he thinks he's being tailed. You've got to do everything you can to stay out of sight. А я тебя завели. Изверги. Extraction arrived at Mother Base. Нам нужно тоже тачку такая эвакуировать. Боже. Please select a drop point. Ага, Supplies еще и зона requested. есть. Докуда нельзя выходить. А иначе потеряем цель. Clouds approaching. Vehicle drop complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Ага, блин. Ну ладно.
stopped. Is that where he's meeting the target? А, может, значит, Enemy еще это еще presence не вариант. detected. The map has been updated. Заметили все. Enemy presence detected. The map has been updated. Они опять сели. Что-то опять остановились. Мир куда пошел. Enemy presence detected. И опять на том же месте остановилась. Так, это значит не моя вина. Смотрим. The Ага, map вот, has been наверное. updated. Ну-ка. Please select a deployment point. There. That's the target. Updated. Die CFA kon nog nie vasstel hoe die huursoldate in Wallawamasa gesterf het nie. Al wat hulle kon kry was die plaaslike bevolking wat praat oor bose geeste. Dis net so hulle is. Aha. Maar daar is gerugte dat jy die job van die hand gewys het omdat jy geweet het van die siekte. En nou is iemand besig om die vergeldingssquad saam te stel. Van alle dinge. En ek maak soms my hande vuil. Maar ek's 'n engel in vergelyking met sommige van hierdie bliksems. Slawe aan. Reg onder hulle neuse en hulle wil my vervolg. Maar ek's nie 'n voortrekker nie, maar jy's heeltemal reg. Nie een van ons verdien 'n prys op sy kop. In elk geval, sê die res in 'n geskrewe verslag. Wat meer belangrik is jou volgende taak. ZRS probeer 'n ou man om die lewe bring. Dit het iets te doen met kernwapen. Maar ek het geen idee wie die ou man is nie. Ek verstaan. Ek sal dit ondersoek. En kernwapens te ondersoek is, wel, dis 'n baie gevaarlike pad om te loop. Ja, ek weet nie. Kan wees wat hierdie plek nodig het. 'n Bietjie skrik maak tussen die lande. Kan baie bloedvergieting stop. Jy dink Mobutu en die res sal die sin daarvan kan insien. Maar miskien het hulle planne om die groot koppe ook gelukkig te hou. Vir nou, vind uit waarmee ZRS besig is. Ek begryp nie. Что надо делать? Что делать надо? Огонь! Как ты не попала?
Fire! Сюда и... Блядь, стрелять-то быстрее. Так, быстро. Ему я Please отстрел. select a strike requested. Огонь. Она опять не попала, кстати. Ты, конечно, косая, да. А, нет, тут Mission вот убил. strike will commence shortly. О, автострел. Блядь. Hurry and find the target. Strike will commence shortly. Ага, новая. Молодец. О. Экстренная эвакуация всех, кто был в этом проекте. Okay, subject is in. Hardly looks like the treasure trove of intel we were hoping for. Well, whatever. Exfiltrate the hot zone and RTB. Это все? Так, вот этого тоже отправим. Ну, пускай спят. Отдыхают, так сказать. А, достигнут следующий. You gotta extract him. Ну и что-то того вот. The role of the support chopper is to extract you and your targets from the area of operations. It'll respond to situations with support fire is needed, and you can use flare grenades to indicate the objective directly. Правильно. Он сюда делает, так вот. We can't let them follow you. Throw off the enemies on your tail first. Вау! Вот это я снайпер. Долетался практически. Всё.
2 раза попал. Фу, долетался. What? You're going back? А что еще делать? This is B Marker placed. Arriving shortly at LZ. Давай не возвращай. Подожди, что не сделал. Да, ну все, получается. Gaining altitude. Надо было, там один солдатик остался. Exfiltrated. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. Departing. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. The Major spilled his guts all right. His nuclear arms business was just a rumor he was paid to spread around. He doesn't even know who's paying him. All his instructions came through a cutout. Hell, who else would be behind it but Cypher? And this nuclear arms trading is clearly connected to that yellow cake. He thought the same thing, which is why he tried to investigate ZRS himself. He said something else that caught my attention. That ZRS are trying to kill some old man. How did one old man get that kind of attention? Старик. Ага, медик хороший, кстати. Boss, about those walker gears spreading all over Africa. Huey's got an idea for a counter weapon. Come on back to base. Понял, принято. Прощаюсь. This. It's a variable, multi-legged tank. A spin-off of Metal Gear technology. Big fan of spin-offs, isn't he? I hear he borrowed from the Soviets in Costa Rica, too. The design allows for a lot of freedom in setups. It's based around a central core unit, so you can quickly reconfigure the hardware to suit any sort of mission parameters. What the good doctor's trying to say is that it's customizable. Naturally, it will raise the probability of success for standard missions. But it functions as an improved deterrent by increasing your preemptive strike capability against enemy elements. You just deploy it in a war zone, and its superior firepower puts the brakes on enemy attacks. Eventually, the whole war machine grinds to a halt. A true battle gear! Cause I'm having deja vu here. I don't like him any more than you. But we need this. You think it'll cut it in the field? Turning radius is better than any tanks. That's great for regional skirmishes. Tech like this is popping up all among the PFs. Best way to deal with them is to fight fire with fire. Понятно. I'll await your instructions then, boss. So do we have your approval to commence development? Fine. Consider yourself off the chopping block, Doctor. Ага. Могу смотреть. Got a new mission for you, boss. The client is one of the kids you rescued from that mine. According to the kids, people often disappear from the mine to a place called Nzoyabadiabulu, the Devil's House. On top of that, Saner's involved with the place. Check your iDroid for the mission details.
Во-первых, награды. У меня деньги еще кончаются, смотри-ка. Please Было больше. specify a project. Что насчет бабочки? Ой. Я почти уже качнул. Please Что specify a вертолет project. открылось вроде как, да, ловушки. Пускай делает. Emmerich is developing the walker gear for you and is supporting the R&D team from confinement. We're continuing to monitor him to make sure he doesn't try anything. И как? Как зайти-то к нему? Или где он тут? А, вот. Marker placed. Сейчас пойдем туда. О, кстати. Commencing platform construction. Да, вот так вот сделаем. Все, на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.